ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ। There are 7 days in a week. ମାସକ 30 ଦିନ। There are 30 days in a month. ବର୍ଷକ 365 ଦିନ। There are 365 days in a year. ମାସକ 4 ସପ୍ତାହ। There are 4 weeks. There are 4 weeks in a month. ବର୍ଷକ 52 ସପ୍ତାହ। There are 52 weeks in a year. ବର୍ଷକ 12 ମାସ। There are 12 months in a year. ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି ଆଦି ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ। ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସାଟରଡେ etc. are 7 days of the week. ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ରବିବାର। The first day of the week is Sunday. ଶନିବାର ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ। Saturday is the last day of the week. ପିଲାମାନେ ରବିବାରରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। Children do not go to school on Sunday. ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ। We went to Puri on Wednesday. ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସ। Do return by Friday. ସେ ସୋମବାର ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। She has been waiting for you since Monday. ଗତ ରବିବାର ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି। It has been raining since Sunday. ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? Where had you been in the last week? ସପ୍ତାହର 7 ଦିନର ନାମ 7 ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। The 7 days of the week after the sun planets. ଜାନୁଆରୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ। January is the first month of the year. December ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। December is the last month of the year. ଏହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ। This the month of April. ଗତ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। The last month was March. ଆସନ୍ତା ମାସ ମଇ ହେବ। The last month will be May. ଏବେ କେଉଁ ମାସ ଚାଲୁଛି? What month is running now? ନୂଆ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। The new year begins from the month of January. ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। Winter season sets in from the month of November. ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ଗରମ ମାସ। April, May and June are summer months. ଜୁଲାଇରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। Rains begin from the month of July. ମୋତେ ଆସନ୍ତା ମାସ ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। I have to go Mumbai again in the next month. ସେ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଦେଶରେ ଯିବେ। He will go abroad in the month of August.
फेब्रुआरी मासक केते दिन? हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी? फेब्रुआरी मास 28 बा 29 दिन होइथाए। द मंथ of February is either of 28 days or 29 days. Thanks for watching. चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर देबे। थैंक यू।